Hello everyone. नंतर जरा मी हे काढते, थांबा जरा पीपीटी काढते. तुम्ही जॉईन होताय तोपर्यंत पीपीटी काढते मी. आलेत का सगळे? Hello. Now we start our syllabus. Name of this prawn fishery. Prawn fishery. In that, number of varieties are present. In that variety, Macrobrachium rosenbergi. Macrobrachium rosenbergi is the giant freshwater prawn. It is found in the brackish water environment like lakes and estuaries. Macrobrachium rosenbergi, it is found in the tropical, subtropical regions, and it is considered as important nutritional food. There are about 34 Macrobrachium species, of which rosenbergi, it forms integral part of the prawn fishery. Where this rosenbergi is found, prawn fishery, in the species are found in the rivers and backwaters. It is generally called giant freshwater prawn or jumbo prawn. Rosenbergi is distinct from other species of prawn because of its long chilipedes. Chilipedes are long in the rosenbergi. This is the species. The body is light pink color with also bluish chromatophores on the appendages and also segments. Black dots are found, or bluish dots are found on the appendages and joints of the segments. And rostrum of this long and turn upwards. In that there is a presence of 12 to 14th teeth in the rostrum. Size of this
Macrobrachium rosenbergi among the freshwater prawn. It grows largest size, so it is called as a Rajya Lakshmi, and also called giant prawn. Male in the first year, male length of the first year, it is about 107 mm, and female 82.5 mm at the first year end. Then second year 149 mm male and 131 mm female. In the third year 226 mm male and female 168 mm. So growth rate of this prawn, it is depends upon the where these are inhabited, brackish water or fresh water. Then fast growth, it is in the backwaters. Also season, temperature also influence the growth of this prawn. Probably growth is fast in the rainy season or brackish water. In that region, in that part, at that time, in the season rainy, flooding of the paddy fields and food is available. So good food is available, and its length of this prawn, it is about 310 mm male and female 260 mm. So highest length found in the Macrobrachium rosenbergi. So one of the most important prawn in the prawn fishery, it is called as a Macrobrachium rosenbergi. It completes its life cycle into the total 11 stages. In that, larva consisting Nauplius, Metanauplius, Protozoa, Zoea, and Mysis. And last larvae, it is called as a post-larval stage or PL. So larva 11 after completion this larval stages, it convert into the post-larval stage, and it is similar to the adult prawn or miniature prawn. In the life cycle of the prawn, the after mating period, adult results in the deposition of gelatinous mass of semen. Adult shred their semen on the underside of the female thoracic region. So this mass of the attached to the female body of this prawn consisting the cephalothoracic region, abdominal region. At the cephalothoracic region, there is a presence of rostrum. At the tail part consisting tailsa. So male shredded or deposited their sperms or semen into the female's thoracic region or in between the walking legs. After this successful mating, it takes place in the ripe male and female. So female shells are soft, male shells are hard. After few hours of the copulation, female start their eggs extruded through the gonopore, or female start egg shedded through the gonopore, and they deposited at the base of walking legs of the brood chamber. In the female's walking legs at the cephalic region or thoracic region, semens or male spermatozoa are present, and in the walking legs, these are into the brood chamber. All the eggs are deposited in the brood chamber. So after processing of the fertilization takes place, the exterior of the female's body, eggs are also present. Also there is a spermatozoa is present, and then fertilization takes place. So eggs are held in the brood chambers, kept aerated vigorously by movement of this female pleopod and abdominal appendages. By these are continuously movement, the eggs are aerated. Then eggs are carried by the female freshwater prawns, and these are female with these eggs. It is about 3 weeks, and the
number of eggs that are laid by depends on the size of the female. Prawn female size आहे त्याच्यावरती egg किती egg produce करायचं त्याच्यावरती डिपेंड असते. Female Rosenbergi species Macrobacterium rosenbergi reported it is about one spawning time there is a 80,000 to 1 lakh eggs. एका वेळेला तेवढे eggs टाकले जातात बाहेर. When this fully mature, so egg incubation time it is about 20 days or 28-degree temperatures. It ranges about 18 to 23 days, and this egg development period it is about 18 to 23 days at 28 degrees. So freshwater prawns eggs are elliptical in shape, and length of this about 0.6 to 0.7 mm, and these are bright orange in color. And if there is a color changes at the time before hatching, their color become changes at the time. This color change occurs when the embryo using their reserve food material. Embryo using their when at that time it is gray color. As the egg hatch, rapid movements of the abdominal appendages of the parent disperse the larvae. ज्यावेळेला एग हॅचिंग सुरुवात होते आणि त्यावेळेला काय केले जातात, अपेंडेजेस जिथं हे झायगोट आहेत त्या ठिकाणी हे लार्वल जे कंडिशन मध्ये असतात पॅरेंटला अटॅच असतात, पॅरेंटची मुवमेंट मार्फत काय केले जातात, सगळीकडे पसरवले जातात, डिस्पर्स दी लार्वी. देन फ्रेश वॉटर प्रॉन लार्वी आर these are the planktonic, swim actively, tail first, ventral side uppermost, tail वरच्या बाजूला असते, so movement is like a upside down, and all the larval movements are completed in the brackish water. Brackish water म्हणजे जिथं पाणी आहे त्यामध्ये सलाइन वॉटर थोडं मिक्स केलं जाते किंवा मरीन वॉटर मिक्स केले जाते. So this larva well developed in the marine water or brackish water, and if there is no available, then these larvae die. So all the larval stages, there are about total 11 larval stages are completed, and then it metamorphoses into the post larvae. And first larvae is the Zuia larvae. There are a variety of Nauplius, Metanauplius, Zuia, Mysis. These are the larval stages. But first larvae is the Zuia larvae. It is under the only 2 mm in long, from the tip of the rostrum to the tip of tailson. केवढासा larva असतो बघा तो. A larvae swims upside down using their thoracic appendages, and they are positively attracted to the light. Then in the 11th stage, before the metamorphosis, 11th stage larva, it is about 7.7. पहिला एक कितीचा आहे 0.6 to 0.7 mm, and last stage larva it is about 7.7 mm long, and it converts into the post larva, and these are also swimming in the water as the male mature adult prawns swim. And these larvae are post PL larvae, or PL means post larvae, generally translucent and also light orange color and pink head. After completion their larval stages, freshwater prawns metamorphosis into the post larvae. After completion of their larval life, freshwater prawns metamorphosis into the means larval stage is complete, it convert into the post larva, and these are similar to the adult, only size is only miniature in condition, and they crawling then into the free swimming animal. So the movement is also achieved by contracting the abdominal muscle and also rapid movement of the tail. So post larva exhibit good tolerance to the wide range of the salinities, and then this post larva then migrate towards the fresh water, and these are swim rapidly flowing currents
crawl over the stones at the shallow edges of the river. In addition to using food available them as a larvae, they utilize larger pieces of organic material of both the animals and vegetable origin. So this larva, it is about omnivorous larva, and this larva then convert into the, after 11 stages, post larva complete into the also adult. And this adult, famous one is the Macrobacterium rosenbergi. So this is the life history. Life history मध्ये बघा, पहिल्यांदा काय होतंय, आफ्टर मेटिंग eggs are shredded by the male. These attached to the cephalic region. Cephalic region means head and thoracic region joined together. It is called as a cephalic region. In that part, all these eggs are attached, semen or the male shredded spermatozoa attached to that part. After mating, females start egg laying, and these eggs are attached to the walking legs. And after this mating period, eggs and the spermatozoa, these are fertilization takes place, and they convert into the, start to the conversion into the larval stages. The larval stages, these are total there are about 11 larval stages. In that larvae, these larval stages are called Nauplius, Metanauplius, Zuia, then also Mysis, and lastly this larva convert in, after 11 stages, convert into the post-stage larva. All the life stages, larval stages, these are require brackish water or marine water in the. So if there is a prawn fishery, there is no marine water, then in fresh water some saline or marine water added, and the larval development in that fishery tank takes place. So these larval stages are important. After then convert into the post larva. This post larva, it is similar to the male adult, male and female, but size only, size is also, it is miniature of the adult. So prawn fishery, so it is the, in prawn it is the arthropoda classification of this prawn. It is the freshwater prawn, and there are also variety of the variety of the prawns are also present. Pinus monodon, Pinus ferni, and also Pinus. These varieties are important for the prawn fishery. So the class of this animal, phylum Arthropoda, then class Crustacea, and all these variety. There are variety of prawns, but important one is the Macrobacterium rosenbergi, and it is used in the all over the prawn culture, and it is also called Rajya Lakshmi or jumbo. Due to this size, it is also called as a jumbo prawn. It is orange colored, and also around the body's appendages there is a presence of chromatophores on the body. Then this life cycle, Microbacterium rosenbergi, this is the where there are about 34 species of which rosenbergi forms an integral part of prawn fishery. And these are found lakes and estuaries. The species normally lives in rivers and backwaters. These are generally called giant freshwater prawn or jumbo prawn. It is distinct from other species because of its only long chilipids present. So it is the called jumbo prawn. Body of this light pink color, and also with bluish chromatophore dots are present on the appendages and also joints. Rostrum of this rosenbergi, it is long, slightly turned upwards, with also 13 to 14 teeth. Growth size of this prawn, it is largest size, it is called as the Rajya Lakshmi, or also called giant prawn. Male it is about 107 mm, and female it is about 82.5 mm at the end of first year.
Then second year, it is about 149 mm and female 130 mm. So third year 226 mm male and female 168 mm. Growth rate of this prawn, it is depends upon area inhabited, where these are inhabited. This growth rate is slow in the river, but fast growth rate is in the backwaters. And also season and temperature also influence the growth of the prawn. During monsoon season, growth is faster in the backwater, probably due to the flooding of paddy field and good availability of the food. So maximum length of this prawn, it is about 310 mm to 310 mm male and 267 mm female. So prawn consisting about larval stages, it is called nauplius, metanauplius, protozoea, zoea, mysis, and last stage it is called as a post-larval stage. In the life cycle, mating of the adult result in the deposition of the gelatinous mass of semen on the underside of the thoracic region of the female's body. Semen कुठे अटॅच असतात? Female's body between the walking leg, जिथे thoracic part आहे त्या ठिकाणी हे semen attach असतात किंवा spermatozoa attach असतात. After the successful mating only takes place in the rainy season between the male ripe with also hard shelled, female ripe but also soft shelled. Then within few hours of the copulation, eggs are extruded through the gonopore of the female, and these eggs are deposited at the base of walking legs. These are into the brood chamber. This it is called as a brood chamber. Inside there is chamber, it is called as a, all the eggs are found in the brood chamber. They are attached to the walking legs, and these carry about 3 weeks. Female carry these eggs 3 weeks. And at the time of fertilization, semen is present at the cephalic region. Then eggs are present. Then fertilization takes place. Into the after fertilization, these eggs are the number of eggs depends upon the female size. If, for example, female Rosenbergi, it is reported about 18,000 to 1 lakh eggs during one spawning when fully mature. Then after the egg of this prawn, Rosenbergi, it is 0.6 to 7 mm, 0.6 to 0.7 mm. It is bright orange in color until it is about 2 to 3 days. After then it color changes. If this color changes, then they utilize the reserved food material. Egg incubation period, it is about 20 days or it is about 18 to 23 days at the temperature about 28 degrees. As the egg hatch, then start, if the eggs present in the female's body attached, if these are converted into the larval stages, at that time female movements is rapid by the abdominal appendages. पाठीमागचे पार्ट जे आहे ते एकदम जोर जोरात हलवले जातात आणि त्यामुळे काय होतं, त्या लार्व्ही सगळ्या आहेत त्या पाण्यामध्ये टाकल्या जातात. सो फ्रेश वॉटर प्रॉन लार्व्ही आर प्लॅंक्टॉनिक, प्लांट वरती किंवा आतमधले जे डायटम्स वगैरे जे आहेत त्याच्यावरती हे राहतात. आणि दे स्विम्स ऍक्टिव्हली टेल फर्स्ट अँड व्हेंट्रल साइड अप्पर मोस्ट, उलटे असे पोहत असतात. रोसेनबर्गी लार्व्ही रिक्वायर्स, पूर्ण लार्वर डेव्हलपमेंट होण्यासाठी काय लागते, ब्रॅकिश वॉटर. ब्रॅकिश वॉटर मीन्स वॉटर विथ सॅलिनिटी. इट इज कॉल्ड ब्रॅकिश वॉटर फॉर सर्वायवल. देन लार्व्ही गोज थ्रू दी 11 distinct stages and before metamorphosis into the post larvae. So first stage is the zoea larva. It is just under the 2 mm long and 2 mm म्हणजे बघा रोस्ट्रम पासून ते टिप पर्यंत 2 mm फक्त लार्वा असतो हा.
and larva swims upside down, ulta, using their thoracic appendages, and these are attracted towards the light. Then at the stage of 11th stage, larva 11th stage ला काय होतंय, पॉइंट किती स्टेज हे आहे बघा, ए कितीच असतोय 0.6 to 0.7, आणि हा लार्वा शेवटच्या स्टेजचा 11वा लार्वा 7.7 mm long, and this is the newly metamorphosis post larvae, and it is characterized by they swim same way as adult prawns swim. These are the translucent, transparent body असते and have light orange color and pink head. After completion of their larval life, आता एवढ्या स्टेजेस ह्या पूर्ण लार्वल स्टेजेस 11 स्टेजेस ह्या ब्रॅकिश वॉटर मध्ये कंप्लीट होतात, जे सलाईन मध्ये असतात ते, किंवा इस्च्युरी जे पाणी जे असते त्यामधल्या खाडीचं पाणी आपण जे म्हणतो त्याला. आता हे झाल्यानंतर ह्या पोस्ट लार्व्ही नंतर, हा पोस्ट लार्व्ही म्हणजे ऍडल्ट सारखाच असतो, साईजला सारखाच असतो, साईजला कमी असतो, मात्र सगळे कॅरेक्टर ऍडल्ट सारखे असतात. आणि ऍडल्ट जसा खाली क्रॉलिंग करत असतो तसा हा पण करायला लागतो, आणि त्यानंतर परत मग हा फ्रेश वॉटर मध्ये परत येतो. फ्रेश वॉटर मध्ये आल्यानंतर आफ्टर 3 years after maturity, then start their again life cycle like this way. At this period, this post larva crawl over the stones at the shallow edges of the rivers in rapid movement, and at that time food available, कुठलं जे काही फूड असेल, ऑर्गॅनिक मटेरियल, व्हेजिटेबल, काही जे असेल ते फूड सापडेल ते हा खात असतोय. सो इट इज ऑल्सो ऑमनिव्होरस, स्मॉल प्रॉन्स सुद्धा हा खात असतोय. सो दिस इज दी लाईफ हिस्ट्री ऑफ दी प्रॉन, फर्स्ट स्टेजेस पासून शेवटच्या स्टेजेस, त्याच्यानंतर कन्व्हर्शन इनटू दी प्रॉन. सो हे प्रॉन फिशरीचं हे आहेत. अजून दुसऱ्या 2 स्पेसीज आहेत, त्या स्पेसीचे नाव आहेत पिनस मोनोडॉन, ह्याचं प्रोडक्शन पण चांगलं आहे. लार्वा ह्या डिसीज फ्री असतात. पिनस व्हेन्नी आता जास्तीत जास्त वापरला जाणार आहे तो पण रोसेनबर्गी आणि पिनस व्हेन्नी. दीज आर ऑल्सो प्रोडक्शन रेट 400 एका किलो मध्ये फक्त 10 ते 11 पीसेस असतात. वेट वगैरे त्याचं चांगलं असते, प्रोडक्शन रेट चांगला आहे. त्यामुळे ह्या ज्या फेमस आहेत त्या प्रॉन फिशरीसाठी यूज केल्या जातात. सो दिस इज दी प्रॉन. आता तुम्हाला यात काय शंका आहे का? मला पीपीटीला जरा इथे अडचण यायला लागली, परत एकदा मी हे करू का? पीपीटी मला इथे काढता येईना. हॅलो, परत एकदा मी ट्राय करू का पीपीटी काढण्याचा? अरे बोला ना. ते काय झालंय आता, मला ह्यात काहीतरी प्रॉब्लेम हाताने माझ्या झाला, म्हणजे काहीतरी झालंय त्यामुळे मला काढता येईना. परत मग मला तुम्हाला हे करावं लागेल, स्टॉप करायला लागेल आणि परत एक पीपीटी काढावी लागेल. म्हणजे मी पुढच्या वेळेस तुम्हाला पाहिजे तर दाखवते. दुसऱ्या ज्या 2 स्पेसीस आहेत त्याची नाव फक्त सांगते तुम्हाला. 2 मिनिटं. स्पेसीज ऑफ दुसऱ्या अजून स्पेसीज आहेत त्यांची नावं सांगते. स्पेसीज ऑफ प्रॉन फॉर कल्चर इन इंडिया, टोटल 34 स्पेसीज ऑफ मॅक्रोब्रॅक्टियम, आता मगाशी सांगितलेल्या. and these are 20 species freshwater and 14 species are coastal water, and only 2 species are utilized in the monoculture and polyculture practices. यामध्ये मायक्रोबॅक्टेरियम रोसेनबर्गी, माल्कोम सोनी दुसरी स्पेसीज आहे, माल्कोम सोनी. तुम्हाला टीवायला जी मुलं होती बघा, प्रॉन त्यांनी शिकलेला आहे त्यांच्यासाठी माल्कोम सोनी हा स्पेसीज तुम्ही शिकलेला आहात. Marine water swan. So these are many factors may be considered when farmer is deciding which species of the shrimp or prawn he should culture. But due to its large size, high price, Pinus monodon, Pinus indicus is generally considered for the farming.
Other commercially important species such as Metapinus and Macrobacterium monoceros, Macrobacterium brevicornis, Pinus semisulcatus, then Pinus marginaceus. These also species are used that can grow in India fast. Then advantages of the Pinus monodon. Pinus monodon ही एक प्रॉनची स्पेसिस आहे. It attains large size, about 10 to 12 pieces 1 kilogram. And 1 kilogram मध्ये किती स्पेसिस म्हणजे त्याची किती हे असते ग्रोथ असते बघा. And these are grown into the ponds. It is the fastest growing of all prawns tested for the culture. In ponds, juvenile of the 3 centimeter in length have been grown to the size in the 75 to 100 gram in only 5 to 6 months. Juvenile किती सेंटीमीटरचा असतो? 3 सेंटीमीटरचा in length have been grown to size 75 to 100 gram in only 5 to 6 months. Due to its large size, it brings high price to the farmer. It peak season it demands for rupees 450 rupees per kg in India. It can tolerate a wide range of salinity. Salinity किती लागते त्याला? 0.2 to 70 ppt. Salinity within the range of 10 to 25 has no appreciable effect on the growth when food is sufficient. Growth is reported to the slower at very low salinity. It can tolerate temperature up to the at least 37 degree. Mortality occur at temperature below 12. जर समजा टेम्परेचर खाली आलं 12च्या आत तर मॉर्टॅलिटी आहे, मरतात ती. आणि टेम्परेचर टॉलरेट किती करतात? 37 डिग्री, 37.5 डिग्री. अशी स्पेसिस ऍडव्हांटेजेस ऑफ Pinus monodon. Name of this, it is called as a Pinus monodon. It grows rapidly when fed either with animal or vegetal protein. जर तुम्ही कल्चर करणार असाल तर त्यावेळेला प्रोटीन फूड दिले जाते, त्यावेळेला ग्रोथ फास्ट होते. And food conversion ratio is also favorable, values 1:1. It is hardy, not greatly disturbed by handling. काही काय करतात? हँडलिंग करताना मरतात. मात्र it is hardy, not greatly disturbed by handling. So this is the species, it is called as a Pinus monodon. Second species, Pinus indicus. This prawn grows to a large size and brings a good price. It is fairly fast growing, especially when young. Cultured in tank at density of 15 per meter square. It reached in size 14 gram to 14 gram in 16 weeks. त्याचा रेट डेन्सिटी, ग्रोथ डेन्सिटी रेट बघा, साईज पण ह्याची चांगली आहे. 16 आठवड्यात 14 ग्रॅम. आणि इट इज यूज इन पॉलिकल्चर, म्हणजे दुसऱ्या फिश मध्ये सुद्धा हा कल्चर करता येतो. अँड मेल्स इट इज अबाउट 12 ग्रॅम इन 120 days. Survival is high during the first 3 months. A growth up to the size 10 centimeter. And wild seals are usually abundant in the estuaries near areas where the adults are present. So this species, it is called as a Pinus indicus. Gravid females are relatively easy to obtain from the wild in number sufficient to operate hatchery. ज्या ब्रूड स्टॉक किंवा एग असणाऱ्या फिमेल त्याला बेरिड फिमेल म्हणतात. एग आणि स्पर्म अटॅच असणाऱ्या त्याला बेरिड फिमेल म्हणतात. त्या पण सहजपणे अवेलेबल होतात. फिमेल कॅन बी मॅच्युअर्ड इन दिस मूव्स आउट ऑफ द पॉन्ड विथ वॉटर डिस्चार्ज. जर समजा पॉन्ड भरला असेल तर तो परत दुसरीकडे पण जातात. गुड ग्रोथ हॅज बीन ऑब्टेन. इंटेन्सिव्ह कल्चर विथ फीड हॅव्हिंग also protein which is lower than that required for some other species. Exoskeleton is relatively thin and giving greater portion of edible meat to the total weight. जास्तीत जास्त हा खाण्यामध्ये पोर्शन येतोय ज्याचे शेल पण हार्ड नसतात.
So this is the species, it is called as a Pinus indicus. And third one species, Pinus vennamei, Pannamei, vennamei. It is the, it grow faster. It is up to the for 39 per gram, 3 gram per week. आणि अंडर दी इंटेन्सिव्ह कल्चर, आपण जर कल्चर करणार असेल तर त्या कल्चर मध्ये 20 ग्रॅम, एका आठवड्यात 20 ग्रॅम वजन त्याचं वाढतं. दे आर मॅनेजेबल टू कल्चर ऍट व्हेरी हाय स्टॉकिंग डेन्सिटीज अँड इन पॉन्ड कल्चर और कंट्रोल्ड रेस्ट्रिक्टेड कल्चर्स. दी सॅलिनिटीज, it is requires salinities 0.5 to 45 ppt. Then it is very tolerant to low temperature. 15 डिग्रीच्या खाली जर असेल तरी सुद्धा हा जगू शकतोय. And enabling them to culture in the cold season. Vennamei require lower protein feed than the Pinus monodon, resulting in the reduction in the operational cost time. It is heterotrophic system and has better food conversion ratios. And this species, it is pathogen free. Brood stocks are available for this species. Disease free larva. Larva पण तुम्हाला ज्या मिळतात त्या disease free. So this is the 3 species: Pinus monodon, Pinus indicus, and Pinus vennamei. And in that, this species and Macrobacterium rosenbergi, एवढ्या ह्या स्पेसीज आहेत. या स्पेसीज मधले तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो. स्पेसीज ऑफ प्रॉन स्पेसीज, नंतर लाईफ सायकल ऑफ स्पेसीज, लाईफ सायकल ऑफ प्रॉन. प्रॉन लाईफ सायकल कसं सांगितले आता मगाची मी. आफ्टर मेटिंग मेल श्रेड देअर सीमेन विच अटॅच टू दी थोरॅसिक पार्ट ऑफ दी फिमेल. नंतर आफ्टर मेटिंग फिमेल स्टार्ट एग लेईंग. किती एग्ज असतात? 80,000 to 1,00,000 एग्ज एका स्पॉनिंग पिरियड मध्ये. त्या फिमेलच्या साईज वरती डिपेंड असते किती एग ती देणार आहे ते. आणि हे एग कुठे अटॅच होतात? वॉकिंग लेगच्या तिथं ब्रूड चेंबर असतो त्या ठिकाणी. फिमेल हे घेऊन जवळजवळ 3 आठवडे फिरत असते. आणि हे एग ज्या वेळेला स्टार्ट होते हॅचिंग साठी, आफ्टर एग देन फर्टिलायझेशन अक्वर्स. कारण तिथं सिमेन किंवा स्पर्मॅटोझोआ आहे, एग आहे, फर्टिलायझेशन होतं. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर ते तसेच अटॅच असतात फिमेल बॉडीला. आणि काही दिवसानंतर आफ्टर 18 to 23 डे दिस इन्क्युबेशन पिरियड. यामध्ये सुरुवातीला एक 0.6 to 0.7 mm असतोय. त्याचं कन्व्हर्शन शेवटी लार्वा, पोस्ट लार्वा, तो किती मध्ये होतोय? 7.7 mm पोस्ट लार्वा. सो दिस इज दी, and it the larval stages completed into the brackish water. These are not in the fresh water. Fresh water मध्ये larval stages complete होत नाही. brackish water किंवा saline water असेल तर त्यामध्येच ह्या लार्व्ही हे होतात, चांगल्या डेव्हलप होतात. यामध्ये पण परत ह्या 11 स्टेजेस, यातल्या फेमस कुठल्या आहेत? झुइया, मेटाझुइया, नॉप्लियस, ह्या सगळ्या स्टेजेस आहेत. मायसिस, मायसिस हा शेवटचा आला लार्वा. आणि त्याच्यानंतर लार्वा आहे तो पोस्ट लार्वा. पोस्ट लार्वा हा म्हणजे सारखाच असतोय ऍडल्ट सारखा, फक्त साईज कमी. आणि ह्या लार्वल स्टेजेस पूर्ण झाल्यानंतर काय होतंय? परत हा पोस्ट लार्वा परत फ्रेश वॉटर मध्ये येतो. म्हणजे लार्वल स्टेजेस लाईफ सायकल कम्प्लीट इन टू फ्रेश वॉटर अँड ऑल्सो बॅक वॉटर किंवा इस्च्युरीज वॉटर. म्हणजे हा लार्वल स्टेज पर्यंत ह्या पूर्ण लार्वल पिरियड हा बॅक वॉटर मध्ये किंवा इस्च्युरीज वॉटर मध्ये होतोय. आणि परत हा ऍडल्ट पोस्ट लार्वा परत येतो कुठं? फ्रेश वॉटर मध्ये. आणि काही वर्षानंतर त्याची हे झाल्यानंतर ग्रोथ, these are also start again their life cycle. सो हे रोसेनबर्गी स्पेसीज आहे. याला महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त हा कल्चर केलं जाते. केरळामध्ये ह्याचं कल्चर केले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रात त्याला राज्यलक्ष्मी म्हणतात किंवा जम्बो प्रॉन म्हणतात. सगळ्यात जास्तीत जास्त साईज असणारा, एका किलो मध्ये किती 6-7 पीस असतात फक्त. म्हणजे त्यावरून बघाय मग किती. आणि प्राइस रेट पण चांगले आहे, 450 रुपयाला किलो असा हा. आणि कारण इट इज द मेन इंटिग्रल पार्ट ऑफ दी प्रॉन फिशरी. रोसेनबर्गी इज द मेन
important. And another species, these are also Pinus indicus, Pinus monodon and Pinus fennae. एवढ्या ह्या स्पेसिस आहेत. तर आता मी काय करते, मला आता काय तुम्हाला हे दाखवता येईना मला ह्यामध्ये, तर पुढच्या वेळेस तुम्हाला हे मी पीपीटी काढून दाखवते. आता हे मला काहीतरी प्रॉब्लेम यायला लागला आणि पीपीटी निघेना झाली. पुढच्या वेळेस हे दाखवते तुम्हाला. आलं का लक्षात? समजलं का रे? हॅलो, बोलताय का जरा? अक्षता, पूजा, समजलं का? हा, एक स्क्रीनशॉट मला देताय का रे पाठवून प्रेझेंटीचा? कोण देतंय? अनुश्री गेली काय? अनुश्री आहे ना? येस मॅम. हा, समजलं का आताच झालेलं? तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो लार्वी ह्या लाईफ सायकल बद्दल आणि स्पेसिस. स्पेसिस कुठल्या कुठल्या आहेत त्याच्यावरती एक क्वेश्चन असतोय आणि लाईफ सायकल पूर्ण. हा, लॉंग क्वेश्चन येतो का? हा, लॉंग क्वेश्चन याच्यावरती. लाईफ सायकल ऑफ प्रॉन असा एक क्वेश्चन असतोय किंवा स्पेसिस ऑफ द प्रॉन. आता त्यामध्ये आता माझ्याकडे ते पीपीटी मध्ये सगळं व्यवस्थित होतं, मात्र मला ते दाखवता येईना. आता काहीतरी प्रॉब्लेम यायला लागलाय लॅपटॉपला. पुढच्या वेळेला ते सेंड कराल का मग? हा, ग्रुपवर सेंड कराल का? नाही, एकदा दाखवते तुम्हाला, नंतर त्यानंतर सेंड करते. ओके मॅम. हा, तर आता मी काय करते, थांबते, कारण काय झालंय मला आता काय दाखवता येणार. स्क्रीनशॉट घेतलाय का? स्क्रीनशॉट घेऊन तेवढा मला पाठवा, म्हणजे मी हे करते. आणि आता मी थांबते, कारण मला पीपीटी पण हे होईना. जेवढं सांगायचं तेवढं तुम्हाला मी सांगितले आता. ओके मॅम. थँक्यू. थँक्यू मॅम.